Cualquiera que haya sido en canal sabe esto. Empezar una relación imprudentmente y abandonarla es lo normal. Dejar a tu esposa y hijo es rutina. Así que sit pillan y acabas con brazos o piernas rotas. Y así considera que te has librado fácilmente. Y yo, simplemente transmigra a una novela de fantasía de poder como un villano masculino secundario. Perdí el control por un momento y me involucrar con un personaje secundario guapo y de piel clara. Incluso tuvimos un bebé regordit juntos. Pero quien lo hubiera pensado. Cuando nuestro hijo cumplió un año, el sistema se activó. Me recuerdo mi identidad como el malvado personaje secundario masculino y me obligó a volver a la trama principal. Sin otra opción, mentí diciendo que tenía cáncer. Después de dejar una carta para la madre y el niño, desaparecí sin dejar rastro. A partir de entonces, me mudé a otra ciudad y me dediqué diligentemente a ser el tonto número uno de la protagonista femenina. Después de ser un tonto todo el tiempo, la protagonista femenina finalmente accedió a llevarme a conocer a sus padres. Pero en el momento en que abrí la puerta, six dentro al hermoso personaje secundario que había abandonado. Tenía en brazos a un niño casi adulto. Sus pupilas estaban desenfocadas, su mirada vacía mientras me miraba. La protagonista me recordó con cuidado. Mi cunado Felicio, hace poco. Mi Hermana loro desconsoladamente por ello. Ahora es viuda, y se ha vuelto un poco loca. No la provokes. Capítulo 1. Después de escuchar a la protagonista femenina decir eso, mi mente se quedó en blanco por un momento. Ese personaje secundario con el que salí casualmente en aquel entonces, ¿cómo podía ser la hermana de la protagonista femenina? El sistema, al escuchar mi pregunta en mi cabeza, estaba igual de sorprendido. ¿Qué? Ese personaje secundario con el que saliste era Willow. Asentí con fuerza. El sistema comenzó a caminar de un lado a otro ansiosamente y luego chasqueó. ¿Estás bromeando? Esto es un completo desastre. No es un personaje secundario cualquiera, es la mera antagonista femenina de este libro. No, no puedes dejar que Willow se entere de ti ahora o todo se derrumba. A los ojos de la protagonista femenina, eres un novio devoto y gentil. No puedes dejar que descubra que solías ser un completo idiota con su hermana. Mientras escuchaba, mi mirada se desvió involuntariamente hacia el niño en brazos de Willow. El niño parecía tener unos 2 años, mejillas sonrosadas y bien cuidado. Excepto que tenía la misma expresión fría que su madre. Cuando lo miré, parpadeó con curiosidad. En ese momento, la protagonista femenina, Freya, rodeó con su brazo a mío y dijo suavemente Hermana mare, traja a mi novio. Se llama Georgios. Cuando Willow escuchó ese nombre, sus apagados ojos gris finalmente brillaron. De repente recuerdo que, cuando salía con Willow había usado mi nombre real de antes de transmigrar a este mundo, George. Probablemente no me reconocería, ¿verdad? Freya notó mi silencio y tiró de mi manga. Saluda. Esta es mi hermana Willow. En pánico. El sistema alteró rápidamente mi voz. Para todos los demás sonaba normal, pero Willow no podía oír mi verdadera voz. Solo entonces mi reloj un poco y la salud hola, hermana Willow. Al oír la voz desconocida, Willow finalmente apartó la mirada y respondió con un frío Después de los saludos, todos nos sentamos. Y Willow casualmente se sentó justo enfrente a mí. Siguiendo el principio de que cuanto más hablas, más errors cometes, me senté en silencio, escogiendo comida, tratando de pasar lo más desapercibido posible. Pero el segundo siguiente, Freya frunció el seno y me dijo, hey mariscos en ese plato. Eres alérgico, no puedes comerlo. Su voz no era fuerte, pero luego claramente a Willow al otro lado de la mesa. Mientras hablaba,
Freya tomo un trozo de pollo asado con sal para mí, con los ojos brillantes. ¿No te encanta el pollo más que nada? Este está realmente bueno. Alergia a los mariscos. Lo encanta el pollo. Estas preferencias y restrictions. Willow los conoce todas. Sus palilos así detuvieron lentamente. Era como si hubiera olvidado de parpadear. Sus ojos gris apagados me miraban fijamente sin moverse. Aunque sabía que ahora era ciego y que en realidad no podía ver mi rostro, su mirada on me hacía hormiguear el cuero cabelludo. Nerviosa, ris en silencio para que Freya hablara menos. Pero Freya escaneó la mesa y vio las costillas agridulces que siempre me gustaban. Inmediatamente abrió la boca para decir algo. En mi pánico, no lo pensé dos veces, y la patí suavemente por debajo de la mesa. Pero Freya parecía completamente ayana y on extendió la mano hacia las costillas. Desesperada, la patí dos veces más. Antes de que pudiera terminar Willow, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Sus ojos estaban desenfocados, su mirada vacía, pero su voz era tranquila. Señor Georgios, me acaba de patir. Capítulo 2. La atención de Freya se desvió, y no estaba fija en las costillas, y se giró para mirarnos. Nunca esperé haber pateado a la persona equivocada. Desesperada, cerré los ojos brevemente y finalmente logré pronunciar una frase. Lo siento, no fue mi intención. Willow no me respondió. Simplemente tomó a su hijo en brazos, se puso de pie con frialdad y dijo. Come despacio. El bebé necesita comer. Me voy primero. Después de decir eso, la niñera se la llevó. Desde la ventana la six con mis propios ojos subers a un coche deportivo caro. En mi mundo original no sabía mucho, solo era un pobre don Nadia del campo. Pero después de luchar en esta gran ciudad durante un tiempo, había llegado a reconocer bastantes marcas importantes. Al ver el coche en el que se subió Willow, sentí que lo había visto antes en alguna parte. Después de pensar durante un buen rato, finalmente recordé dónde. Fue el día en que conocí a Willow. En ese momento, hacía poco que había transmigrado a esta novela. No sabía nada de este mundo desconocido, excepto que había terminado dentro de un libro. Sin sistema. Sin habilidades especiales. No tenía otras opciones, así que solo podía dejarme llevar y sobrevivir en este mundo. La primera regla de supervivencia era evitar a cualquiera que pudiera ser el protagonista. Así que, si su nombre sonaba demasiado bien, evitalos. Si eran demasiado ricos, evitalos. Si alguien parecía lamentable al bord de la carretera, evitalo también. Hasta que un día, mientras repartía comida, alguien me acosó deliberadamente. Vaya la cabeza y lo soporté en silencio, hasta que Willow se adelantó y habló por mí. En realidad, en ese momento ella acababa de salir de ese mismo coche deportivo. Pero en ese entonces yo era demasiado despistado para reconocerlo. Incluso me pregunté por qué el coche no tenía techo. Por supuesto, temiendo herir su orgullo, no pregunté. Solo lo pregunté su nombre. Dijo Willow. Oh, un nombre bastante común. Sentí un poco de alivio. Ella me preguntó. ¿Te insultó así? ¿Por qué no te defendiste? Respondí honestamente. ¿Por qué lavaba Nike y Adidas? Parecía rico. No me atrevo a meterme con gente rica. No podía evitarlo. Tenía que evitar a la gente rica, pero esas eran las únicas marcas que reconocía. Willow hizo una pausa. Frunció ligeramente el seno y dejó escapar un no. Luego, sin llamar la atención, se quitó la pulsera de jade de la muñeca. Note su acción y preguntó con curiosidad. ¿Por qué no la llevas puesta? Ella dijo. Es falsa. Solo cristal. No tengo ganas de lavarla. Asentí profundamente de acuerdo.
Después de todo, yo también solía comprar artículos falsos porque me gustaban las ofertas baratas. En ese momento, vaya completamente la guardia. Después de todo, ¿cómo podría alguien que compra joyas falsas ser la protagonista? Pero si mío actual volviera a mirar esa pulsera, era un jade de cristal de primera calidad, de color intenso, que lavaba casualmente en la muñeca. Y la ropa que lavaba, sin logotipos visibles, era de alta costura hecha a medida. Más tarde, al conocerla mejor, también aprendí que ella, como yo, era una persona trabajadora que luchaba por salir adelante, constantemente explotada por su jefe y a menudo obligada a trabajar horas extras. Su historia de vida era ordinaria. Su nombre era ordinario. Lo único extraordinario de ella era su rostro de una belleza impresionante. Pero en aquel entonces, no pensé mucho en ello. Después de todo, hay tantas mujeres hermosas en el mundo, seguramente no todas son protagonistas. Así que, comencé a salir con esta extra de fondo aparentemente ordinaria pero de una belleza asombrosa. Era gentil, virtuosa y comprensiva. Así, pasamos 3 dulces años juntos. Sin embargo, cuando nuestro hijo cumplió un año, descubrí que tenía una enfermedad terminal. Y fue en ese momento que el sistema finalmente apareció. Me dijo que yo era un personaje secundario masculino cruel y que la enfermedad terminal era parte del contexto del rol en esta historia. Solo volviendo a la historia principal podría curarme. Estaba tan enojado que quería maldecirlo como un traficante de personas. El sistema, sintiéndose culpable, agregó rápidamente. Después de completar la misión, puedo dar 100 millones y también enviar de regreso a tu mundo original. 100 millones. Mis ojos se abrieron de par en par. Willow y yo estábamos en lo más bajo de la sociedad. ¿Cómo podríamos haber visto alguna vez ese tipo de dinero? Con esa cantidad, nunca más tendríamos que agachar la cabeza para sobrevivir. Así que, por el bien de curar mi enfermedad, y por el dinero, no tuve más remedio que dejar una carta de despedida para la madre y el hijo. Voy a recibir tratamiento. Volveré cuando esté curado. A partir de entonces, el sistema cambió mi identidad, me trasladó a otra ciudad y comencé mi vida como un completo simp para la protagonista femenina. Mientras tanto, después de que desaparecí durante tanto tiempo, Willow asumió que mi tratamiento había fallado y que había muerto. Pero ahora, por un giro del destino, la había encontrado de nuevo. Capítulo 3 estaba entrando en pánico por dentro, temiendo que la misión pudiera fracasar por esto. Después de que Willow se fue, el ambiente en la mesa finalmente se relajó un poco. Al final de la comida, el señor y la SRA lu tuvieron una buena impresión de mí y me invitaron directamente a su casa. Freya también asintió. Justo iba a casa, a buscar algo. No tuve más remedio que aceptar. Sin embargo, cuando llegué a su antigua residencia descubrí que Willow también estaba allí. Aunque había perdido la vista, su trabajo aún dependía de ella. Su asistente tenía que informarle de todo. Mientras Willow escuchaba, vestía hábilmente a su hijo abrochando los botones uno por uno. Jack, escuchando el informe de la asistente, se adormeció y empezó a quejarse de que quería salir a jugar. Willow lo dejó ir pero aún no se mantenía firme sobre sus pies, caminaba con dificultad y se negaba a que los sirvientes lo sostuvieran. Después de finalmente salir, casualmente chocó conmigo. Levantó la vista, mirandome fijamente con curiosidad. Entonces, sin prestar atención por un momento, estuvo a punto de caerse. La sirvienta se apresuró asustada a atraparlo. Jack la apartó murmurando unas pocas palabras. No, no. En la lucha, al ver que estaba a punto de caerse de nuevo, instintivamente di un paso adelante y lo levantó.
La voz de Jack se detuvo abruptamente. Parecía aturdido. La sirvienta explicó torpmente. Lo siento, señor. Este niño tiene miedo a los extraños. Normalmente solo deja que la joven lo abrace. Pero al segundo siguiente, Jack me agarró de la ropa, entrecerró los ojos y murmuró. Como. Todos se quedaron paralizados por un momento. Freya hizo un puchero, y lo dio un golpecito en la frente. La última vez quis abrazar y no me dejaste. Pero estás tan cerca de él. Miré nerviosamente y respondí. Ya. Tal vez nos llevamos bien porque somos parecidos. Freya no sospechó nada. Solo le pellizcó la mejilla a Jack con disgusto y volvió a su habitación a buscar algo. Jack cerró los ojos por un momento y luego volvió a mirarme con esos ojos como uvas. Me miró demasiadas veces y no pude evitar sentirme nerviosa. ¿Podría haberme reconocido? Imposible. Cuando me fui, ni siquiera tenía un ano. No debería tener ningún recuerdo de mí. Entonces, justo después, Jack sacó una pequeña foto de su bolsillo. Lo echó un vistazo. Era una foto de perfil mía. Debió de haber sido tomada cuando estaba con Willow antes. Por suerte, la iluminación era muy tenue y la foto no era nítida. Jack miró la foto y luego me miró a mí como si hubiera encontrado con una especie de rompecabezas de clase mundial. Pero después de todo, solo era un niño de 2 años. Apenas podía caminar o hablar. Mucho menos reconocer una imagen tan borrosa. En Willow y a mí nos gustaba tomar fotos, así que había quedaron muy pocas fotos. En inquieta pregunt. ¿Has visto alguna otra foto? Jack apenas entendió. Negó con la cabeza y dijo indignado. Mamá, Takana no me deja verlas. Al oír eso, finalmente soltó un suspiro de alivio. Menos mal que no las había visto. De lo contrario, podría haberme reconocido. Justo entonces, hoy pasos detrás de mí. Después de terminar su trabajo, Willow salió inmediatamente a buscar a su hijo. Cuando vio que alguien más sostenía a Jack, dijo sorprendida. ¿Estás dispuesto a dejar que un serviente te sostenga ahora? El serviente lo recordó torpemente desde un lado. Señorita, no es un serviente, es el novio de Freya. Willow frunció el seno con incredulidad y abrió los brazos hacia Jack. Ven con mamá. Pero esta vez Jack, que normalmente se aferraba a Willow, no fue hacia ella. Negó con la cabeza mientras se acercaba más profundamente en mis brazos. Dijo no. Willow apretó los labios, su tono se volvió un poco más serios. Jack, ven aquí. Al ver esto, me levant contacto y leva Jack hacia Willow. Justo cuando lo entregué al niño, Freya regresó. Ni siquiera saludó a Willow y caminó directamente hacia mí, sin darse cuenta de cómo su Hermana se quedó paralizada de repente cuando pasó junto a ella. Freya parpadeó y me preguntó. Georgios, ¿notas algo diferente en mi hoy? Antes de que pudiera responder confundido, Freya sonrió dulcemente y explicó. Levo puesto el perfume que me diste hoy. Una mala sensación surgió instantáneamente en mi pecho. Efectivamente, al segundo siguiente, la voz ronca de Willow sonó. ¿Dónde compraste este perfume? ¿Por qué huele exactamente igual que el que me regaló mi marido? Capítulo 4. Me descuide. Esta Willow no solo tenía un olfato de sabueso, sino también una memoria excelente. En un momento crítico como este, solo podía hacerme tonta. Con una expresión perfectamente natural, le pregunté. Tal vez lo compare por $50 en alguna página web barata. ¿Quieres el enlace? Willow se quedó sin palabras. Volvió a su rostro inexpresivo y dijo fríamente. No hace falta. Bueno, tenía sentido. La Willow actually no era la misma de antes. Probablemente ya ni siquiera miraría regalos tan baratos. Por supuesto, a Freya probablemente tampoco lo importarían esas cosas.
Ahora que lo pienso, la razón por la que pude ganar mi freya fue en última instancia porque había estado imitando la personalidad del protagonista masculino. En aquel entonces, el protagonista masculino insistió en irse al extranjero para construir su carrera y freya tuvo una gran pelea con él antes de que rompieran. Mi tarea era imitar al protagonista masculino y llegar a la cima como su suplente. Después de regresar a casa, comencé a buscar ofertas de trabajo en varias aplicaciones. Acababa de renunciar a mi trabajo hacía unos días y necesitaba urgentemente uno nuevo. Mientras navegaba, encontré una oferta de trabajo local. Estaban contratando a un nutricionista. La descripción decía: el cliente es un niño de 2 años, responsable de preparar las 3 comidas diarias del niño. El niño es muy quisquilloso con la comida. Los solicitantes deben ser pacientes. Dio la casualidad de que tenía un certificado de nutricionista. Al ver el alto salario y los generosos beneficios que así mencionaban, envié mi currículum de inmediato. Cuando fui a la escuela de cocina para perfeccionar mi técnica, fue porque el sistema decía que el estándar para un hombre devoto y cariñoso era saber cocinar bien. Para ganar mi freya, practiqué cocinando sin descanso, hasta que incluso obtuve la certificación de nutricionista. A los pocos días recibí una invitación para una entrevista. Durante la entrevista me hicieron muchas preguntas profesionales. Al ver que las respondí todas correctamente, finalmente sintieron. Luego me dieron una dirección y me dijeron que fuera allí para la entrevista final. Mientras me maravillaba de lo estricto que era el preciso, tomé un taxi hasta allí. Después de llegar al distrito de villas, un guardia de seguridad me escoltó personalmente dentro. Pero mientras miraba la ruta cada vez más familiar, lentamente caí en una profunda reflexión. ¿No era esta la antigua residencia de la familia Lu? Justo cuando estaba pensando eso, el guardia ya había empujado la puerta. Levant la vista, y 6 a Willow y Jack sentados adentro junto con 2 sirvientes. Willow y Jack estaban sentados en lados opuestos, aparentemente en un enfrentamiento. Un sirviente sostenía un pequeño tazón persuadiendo suavemente: joven amo, solo toma un bocado. Jack directamente golpeó el tazón y frunció el ceño diciendo no. El tazón cayó al suelo y la comida se derramó por todas partes. Willow dijo fríamente: Jack, si no comes, entonces pasa hambre. Jack no se intimidó en absoluto. De hecho, se puso tan ansioso que logró formar una frase completa: cuando papa está aquí no es malo. Tan pronto como esas palabras salieron, los sirvientes a su lado guardaron silencio. Cuando Willow escuchó ese título, su expresión se congeló por un momento antes de decir fríamente: Papia no te quiere. Al oír eso, Jack abrió mucho los ojos y replicó a regañadientes: Papa tampoco te quiere. Tú ni siquiera pudiste encontrarlo. Papa está en el hospital, duele. Después de oír esto, Willow se enfureció tanto con su propio hijo que sus ojos se pusieron rojos. Su mirada se perdió mientras temblaba y cerraba los ojos. Olidas de dolor volvieron a recorrerlos. Sin embargo, no cayó en una sola lágrima. Sus lágrimas ya se habían secado en el momento en que descubrió ese informe médico. Capítulo 5. La discusión entre madre y hijo terminó en el momento en que entré. El ama de llaves me reconoció y preguntó sorprendida: Señor, ¿qué lo trae por aquí? Nunca esperé que esta oferta de trabajo la hubiera publicado Willow. Originalmente quería mantener lo más lejos posible de ella para reducir el riesgo de ser descubierta. Pero justo ahora, al verlos a los dos discutiendo y a Jack inflando las mejillas negándose a comer, no pude evitar sentirme divertida, pero también un poco compasiva y impotente. Al final, le dije la ama de llaves: Estoy aquí para la entrevista.
Jack gyro la cabeza para, mararm tamben. Su querida, que acababa de inflarse de ira, ese congelo en anaturdimiento en el momento en que me vio. Mientras me acercaba, ese puso un poco nervioso. Empujó suavemente el tazón en el suelo debajo de la mesa con el pie como si no quisiera que lo viera. Miré entre dientes. ¿Por qué te enojaste hace un momento? Jack me agarró la manga y inmediatamente me echó la culpa. Yo no estaba enojado. Mama estaba enojada. Jack no es malhumorado. Willow dejó escapar otro resoplido frío cuando escuchó eso, pero no dijo nada más. Después de enterarse de que estaba ali por el trabajo, la ama de laves dijo enseguida. Que oportuno. El joven amo, on no ha comido. Por favor, ven a la cocina, y pruébalo. Ascendí y me levant, dirigiéndome a la cocina. Jack no dijo nada. Simplemente me siguió como una pequeña cola. Poco después terminé de cocinar y le serví la comida a Jack. Tras probar un bocado, sus ojos se iluminaron. Al final, ese terminó un tazón pequeño entero. La ama de laves estaba claramente muy satisfecha conmigo, pero aún así fue a pedir la aprobación a Willow primero. Durante este tiempo, Willow había estado escuchando nuestra conversación en silencio. Cuando levant la vista, la six mirandome con un ligero escrutinio. Pero ahora no tenía miedo de ser descubierta. Porque hacía mucho tiempo, cuando yo trabajaba todos los días, Willow era la que cocinaba en casa. Y ahora mis habilidades culinarias habían mejorado muchísimo, eran completamente diferentes a las de antes. Efectivamente, poco después Willow retiró su mirada inquisitiva. Me dijo con indiferencia. De ahora en adelante, te encargar las tres comidas diarias de Jack. Six así fue como comencé mi vida como chef privado. No solo podía ganar un bien sueldo, sino que también podía pasar más tiempo con mi hijo. Willow casi siempre lavaba a Jack con ella a donde quiera que iba. Cuando ella iba a trabajar, Jack se sentaba cerca y llegaba. Hasta que un día, cuando volví a lavar ingredients a la antigua residencia, me di cuenta de que Willow estaba inusualmente ausente. Solo estaban Jack y los sirvientes. No le di mucha importancia, suponiendo que tenía algún asunto urgente que atender. Pero mientras alimentaba Jack, de repente lo oí preguntarme. ¿Qué es un matrimonio concertado? Me quedé paralizado por un momento. Un matrimonio concertado. Jack asintió. Mama, voy a tener uno. Me quedé atenido por un raro momento. Willow realmente tenía edad para casarse. Tenía un hijo y era parte una familia adinerada. Tenía mi misión de transmigración que completar, pero no podía esperar egoístamente que ella permaneciera sola para mí para siempre. Así que, sin importar cómo lo viera, un matrimonio concertado parecía perfectamente normal. Después de pensar un momento, lo explica Jack. Un matrimonio concertado significa Mama encontrará un tío y todos vivirán juntos. Después de escuchar eso, Jack negó con la cabeza. No quiero un tío. Quiero a papá. Me quedé paralizado a punto de decir algo más, cuando una voz de hombre provino del exterior. Jack, mira que juguetes nuevos te compró el tío. Jack y yo giramos la cabeza al mismo tiempo. En la puerta estaba un hombre delgado con los hombres ligeramente encorvados, ojos rasgados y una sonrisa que no lo ligaba a los ojos. Mientras hablaba, dos asistentes detrás de él colocaron varias bolsas grandes de regalos en la sala de estar. El hombre me miró sutilmente y preguntó, un nuevo serviente. No hay nada que hacer aquí. Puedes ir. Con una amplia sonrisa se volvió hacia Jack. Vamos, Jack. Deja que el tío te leva a jugar. Mientras hablaba, intentó levarse Jack. Jack parecía a punto de tener una rabieta,
pero luego recuerdo que no debía ser un niño malhumorado. Así que ese contuvo. Al ver su querida ponerse roja por contenerse, fruncí el seno y lo protegi. Hoy, antes de preguntar a los demás, presentate primero. ¿Quién eres? ¿Te conoce siquiera y ya estás intentando levártelo? El hombre ese burló. Yo. Me llamo Makoto. Soy el prometido de Willow. Tan pronto como termino de hablar, la voz de Willow llegó desde atrás. ¿De qué estás hablando? Makoto se detuvo a mitad de la frase, bajo la voz y me dijo. Lo siento, todavía no planeamos hacerlo público. Por favor, manténlo en secreto. Después de decir eso, no insistió más y volvió a sentarse en el sofá. Poco después, el señor y la señora Lu también llegaron. Se sentaron en la sala de estar cerca, aparentemente discutiendo los detalles del matrimonio concertado. Después de terminar de alimentar a Jack y jugar con el enredo, me preparé para irme. Pero justo cuando me levanté, Makoto volvió al comedor y dijo con una sonrisa. Dejé mi teléfono aquí. Vine a buscarlo. No le presté mucha atención y me puse el abrigo listo para irme. Pero justo cuando llegué a la puerta principal, oí a Makoto decir desde el comedor. Qué extraño. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Por qué ese ha ido? Se me cayó el alma a los pies y me di la vuelta. El ama de laves dijo. Por favor, no se preocupe, señor. El teléfono siempre estaba en el comedor. Tal vez se cayó en algún sitio. Pero después de que todos buscaron por todas partes, todavía no lo encontramos. Makoto fingió dudar. Los únicos que estaban en el comedor en ese momento eran Jack y ese serviente. Mientras hablaba, el ama de laves entendió la implicación y ese giró para mirarme. Uno era el prometido de Willow. El otro era solo un trabajador contratado. El ama de laves supo rápidamente a quien apoyar. Me dijo cortamente, señor, ¿ha visto el teléfono del señor Ito? Negó con la cabeza impatientemente. Makoto Ito esposó una leve sonrisa y dijo cortamente, señor Georgios, no tenga tanta prisa por irse. Si no le importa, podría comprobar si lo ha cogido por accidente. Entrecerré los ojos y me toqué el bolsillo disimuladamente. Efectivamente, había un teléfono dentro. Al ver mi expresión cambiar, Makoto se acercó inmediatamente. Apretó los puños mientras intentaba desesperadamente pensar en una solución. Pero antes de que pudiera pensar en nada, sus dos ayudantes se abalanzaron sobre mí, me inmovilizaron y me registraron en el acto. Como me hubieran pelado con las manos en la masa. Me sacaron todo lo que llevaba encima. Y encontraron el teléfono así sin más. Lo encontramos. Uno de los ayudantes levantó el teléfono y se lo entregó a Makoto. Pero en ese momento Jack se acercó corriendo, con la atención puesta en otra cosa. Soltó un pequeño. Y señaló una esquina donde yacía un fio, llavero de Golden Retriever. Pero fio. Mama también tiene uno. Mi corazón dio un vuelco mientras miraba rápidamente hacia Ali. Ese era el llavero que había comprado cuando Willow y yo estábamos en esa etapa ambigua de nuestra relación. Habíamos pasado por un pequeño puesto callejero y lo vimos. Uno era un Golden Retriever, el otro un gato naranja regordito. Como eran singularmente feos. Los compré. Lo di el gato. Y siempre había mantenido al perro conmigo. Jack lo recogió y corrió hacia Willow. Mira, es un par con el gatito. Capítulo 7 por un momento ya ni siquiera me molesta en preocuparme por el teléfono. Toda mi atención se desvió hacia ese llavero. Willow, incapaz de ver, solo pudo tomarlo y trazarlo cuidadosamente con las yemas de sus dedos. Después de tocarlo, su expresión se volvió completamente fría mientras me preguntaba, Georgios, ¿de dónde salió este llavero? Mientras maldecía a Makoto en mi corazón,
Mi arm de valor, y use el mismo viejo truco. Lo compare en línea. $1.50 con envío gratis. Quiero el enlace incluso el sistema es y desespero por mí. Dijo. Que excusa tan terrible. Solo vida casa, hombre. Vida casa. Aunque Willow no me creerá. Aprieto los labios y no dijo nada. Makoto, sin comprender del todo la situación, volvió a hablar para llamar la atención de todos. Georgios ese burlo. ¿Por qué está mi teléfono en tu bolsillo? Respondí casualmente. Yo no lo tomé. Si no me crees, revisa las grabaciones de vigilancia. Pero la AMA de Laves dijo incomodamente. No hay cámaras de vigilancia en el comedor. Fruncí el seno y miré mi alrededor, solo para darme cuenta de que, efectivamente, no había cámaras instaladas allí. Justo cuando estaba pensando, Jack habló de nuevo. Señaló a Makoto, luego a mi abrigo y dijo con una voz suave y infantil. Él lo puso allí. Makoto entró en pánico por un breve momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué pondría mi propio teléfono en su bolsillo sin ninguna razón? Inesperadamente, Jack no retrocedió en absoluto. Levantó el brazo y mostró el reloj en su muñeca. Lo extendió hacia mí, con los ojos brillantes mientras decía, grabando. Inmediatamente entendí lo que quería decir y curvé mis labios, en una sonrisa. Tu reloj tiene una función de grabación. Lo grabaste hace un momento. Jack asintió y agregó. El teléfono de mamá puede ver. Después de decir eso, fue directamente a tomar el teléfono de Willow y le pidió que lo desbloqueara. Willow permaneció en silencio pero cooperó abriendo el video que lo habían enviado a su teléfono. Una vez que así reprodujo, todos lo vieron claramente. Makoto, astuto y furtivo, aprovechó mi distracción y metió el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Por un momento, la verdad quedó completamente al descubierto. El rostro de Makoto palideció. Mientras tanto, soltó un suspiro de alivio. Si no fuera por Jack, no sé cuánto esfuerzo me habría costado demostrar mi inocencia. Jack parpadeó mirándome con una expresión que claramente pedía halagos. Sonreí, le levant el pulgar y le dije sinceramente. Jack, eres increíble. Capítulo 8. Después de eso, nunca volví a ver a Makoto. Ese día, cuando me atacó, probablemente fue porque lo había avergonzado, o tal vez pensó que me interponía en su camino para acercarse a Jack. Así que intentó incriminarme y hacerme perder este trabajo. Pero al final salió el tiro por la culata y hizo que el señor y la SRA lo comenzaron a reconsiderar el matrimonio concertado. Por otro lado, después de escuchar esto, Freya dijo con satisfacción, mis padres probablemente te aprecian mucho ahora. El banquete de mañana, asistamos juntos. El sistema me recordó en mi mente. Se ha alcanzado un punto importante de la trama. El anfitrión debe asistir al banquete. Así que ascendí y acepté. Esta era la primera vez que Freya y yo aparecimos juntos en público. Por un momento, todos nos miraron. Algunas personas incluso se acercaron directamente para preguntar sobre nuestra relación. Freya tomó suavemente mi brazo, con una sonrisa que permanecía en sus ojos, y dijo directamente. Mi prometido. La multitud estalló en sorpresa. Las felicitaciones y los buenos deseos lo vieron de una vez. Hasta que el banquete casi terminó, no pareció suceder nada importante. No pude evitar preguntar al sistema. ¿Cuál es exactamente la clave de la trama de hoy? Justo cuando terminé de preguntar, se produjo un alboroto en la entrada. El sistema exclamó emocionado. ¿Está aquí? El protagonista masculino ha llegado. Mi cuerpo se congeló por un momento mientras miraba instintivamente hacia la puerta.
Finalmente 6 al protagonista masculino del que el sistema había estado hablando. Lavaba una gabardina, parecía que había legado corriendo desde lejos, estaba de pie en la entrada y miraba fijamente a Freya durante un buen rato. Por fin, con una expresión solitaria, dijo, Freya, he vuelto. La guerra fría entre los protagonistas masculino y femenino finalmente terminó con su regreso. Y yo, el suplente, estaba a punto de salir del escenario. Freya retiró lentamente su mano de la mía y miró hacia el protagonista masculino. El sistema ordinó. Actua, muestra dolor, se humilde. Lo mejor es que te heredils y lo rugs que, esi quid. Mi quid paralizado. Oh. Pero era mi pareció demasiado, así que hice una profunda reverencia a Freya y dije, Freya, por favor, quédate. Freya se puso rígida por un momento, pero no me volvió a mirar. Luego corrió hacia adelante y se arrojó a los brazos del protagonista masculino como si hubiera recuperado algo que había perdido. Por un momento, todas las miradas que observaban se volvieron hacia mí. Mientras los veía a los dos tomados de la mano y subir las escaleras una habitación, le pregunté al sistema. ¿Se supone que debo ir a la grima viva ahora? El sistema respondió, no. Ahora necesitas volver oscuro y drogar a la protagonista femenina. Yo signo de interrogación 10 minutos después, me colé en la cocina trasera. Dentro había artículos preparados para ser entregados a varias habitaciones. En mi bolsillo todavía tenía la tarjeta de la habitación para mi y Freya. La sac tratando de verificar qué habitación era. Pero cuando metí la mano en mi bolsillo me di cuenta de que también estaba la tarjeta de la habitación de Willow. Como había preparado un nuevo plan de comidas, originalmente iba a dársela a ella. Ella también asistiría al banquete, así que simplemente me había dado su tarjeta de la habitación y me dijo que la buscara allí. En ese momento miré las dos tarjetas. Trate de recordar cuál era la de Freya. Justo cuando estaba pensando, pareció que alguien estaba a punto de entrar. En pánico, escogí una basendome en la memoria y rápidamente vertí la droga en una botella de vino. After slipping out and waiting for a while, the system said excitedly the drug should be taking effect now. Go to the room and find the female lead. Chapter 9. However, the moment I pushed the door open, I was caught off guard by the sight of Willow, her clothes disheveled. The corners of her eyes were tinged red, her breathing uneven, and a shattered wine glass lay on the floor. Why was it Willow expressionless? I took a step back, then expressionless again. I tried to close the door. The next second, she suddenly stumbled into my arms, clinging to me and refusing to let go. The system screamed, "Wait. Did you mix up the rooms?" I almost cried. It was too rushed at the time. I couldn't tell the room cards apart. Before I could finish speaking with the system, Willow spoke hoarsely. Georgios. At this point, I could only brace myself and respond. I came to deliver the new meal plan. But after I said that, Willow didn't respond for a long time. She was slightly drunk, and with the systems completely artificial, no natural ingredients, drug added, and her mind was already muddled. Her body pressed against mine was growing hotter and hotter. And me, smelling that familiar scent from her, looking at the beauty so close before my eyes, I couldn't help but feel my heart stir again. Back then, the reason I lost control of myself was because this so-called background extra was simply too stunning. Anyway, I had already messed up the mission of drugging the female lead. I might as well just give up entirely. So I leaned closer to her, mimicking the teasing tone I once used, lifting her chin with a smile. "Baby, are you feeling uncomfortable right now?" Willow's unfocused, dazed gaze drifted in the air, making her seem strangely vulnerable. So I pulled her to sit by the bed, looping an arm around her shoulders. Her thoughts were in chaos. Hearing that familiar tone, she grew dazed, almost thinking she had fallen back into a dream, as if she had returned to the past. She trembled and closed her eyes, leaning against my shoulder in both pain and restraint, afraid that she might shatter this illusion. Until his teeth accidentally brushed against her lips, a sharp sting spread through her.
Willow suddenly snapped back to awareness. No. This wasn't a dream. The next second, a sharp shard of glass was pressed against my neck. Her face flushed red as she enunciated each word. Georgios, how dare you imitate my husband? Chapter 10. I was completely stunned by her sudden reaction. Good news. My identity hadn't been exposed yet. Bad news. Willow now saw me as some kind of creep deliberately getting close to her. I raised both hands and explained dryly, I wasn't imitating him. She bit her lower lip tightly and said, not imitating the same preferences and dislikes the same keychain, even the way you speak is identical. Among all these imitators, Georgios, you really are the most skilled one. Has it ever occurred to you that I am the original, but I still had one last task to complete, so I couldn't come clean to her yet. Willow was trembling with anger, and she lost control of her strength. The next second, the shard of glass scraped across my neck. Almost instinctively, I flinched from the pain and swung my hand to block hers, but with a sharp smack, it ended up landing directly across her face. Immediately after, Willow let go and took a heavy breath. I thought I had hurt her and asked guiltily, did that hurt? But Willow seemed to lose clarity again. She subconsciously leaned into my palm once more. The system was silent for a long time before saying, very clearly, host, you hit her in a way she actually liked. I was speechless. Willow seemed to be struggling between reason and instinct. Within seconds, she pushed my hand away again and said hysterically, go call a doctor. Get away from me. Chapter 11. That night, the doctor arrived very quickly. After Willow regained her senses, she washed her mouth several times in disgust. The anger in her heart kept surging uncontrollably. Willow felt that she was no longer clean. With such a tainted body, how could she still follow George in death? What if George despised her in the underworld? She had rejected one arranged marriage after another. Why did people keep harboring ill intentions toward her after that day? Willow dismissed Georgios. No matter how much Jack threw tantrums, she never relented. Later, when Jack cried himself to exhaustion, he was carried off to sleep by the servants. She sat alone in the study taking out the photo she had kept hidden close to her, gently tracing it with her fingers. A sharp pain once again spread through her eyes. Not long after, Freya came in carrying a plate of pastries. She said, sis, I just made these. Try them. Willow placed the photo face down on the table, steadied her emotions, and took the plate. While she was eating, Freya helped tidy up the scattered papers on the desk. During the process, she accidentally knocked a small piece of paper onto the floor. Willow, being blind, didn't notice. Freya didn't pay much attention either and picked up the empty plate about to leave. But the paper had landed right at her feet. Out of the corner of her eye, Freya thought she saw a familiar face. She lowered her head. Only then did she realize it was a photograph. Freya let out a surprised, huh, and bent down to pick it up. Only then did Willow notice the missing photo beside her, her voice suddenly rising. Give it back. Before she could finish, Freya asked in confusion, sis, why do you have a photo of my boyfriend? Willow's voice stopped abruptly. Freya looked at the man in the photo, smiling brightly, and continued asking, when was this taken? I've never seen it before. After a long moment, Willow heard herself ask calmly, which boyfriend are you talking about? Freya replied, as if it were obvious, Georgios, of course. Sigh, my true love is back now. I was planning to break up with him, but he really loves me. He was practically about to kneel and beg me not to leave. I don't even know what to do anymore. Sis, why aren't you saying anything? Where did you get this photo? Chapter 12. After being dismissed, I didn't look for a new job. My mission was just one step away from completion. So I deliberately acted like I had stopped working entirely, putting on a painful show of desperately trying to win Freya back. From